at the Pride in Paradise Beach Resort, Mombasa. Join over 4,000 delegates under the theme Industrialization for Economic Transformation and Employment Creation to learn, network, and build partnerships to drive Kenya's industrial future. Register now at www.convention.iekenya.org. The Institution of Engineers of Kenya, a leading voice in engineering. Kenya Forest Service welcomes you to the 2024 Inspector Cadets and Forester Trainees Passing Out Parade on Monday, 28th October 2024 from 7 a.m. at NYS Grounds, Gilgil. The guest of honor will be His Excellency Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Armed Forces. Kenya Forest Service, trees for better lives. Na asante sana kujiunga nasi Ijumaa hii ya leo. Kuna mengi ambayo yamejiri siku ya leo na tumekuchagulia yale yaliyo ya muhimu ambayo tutakujulisha baada ya muda usiokuwa mrefu. Jina langu ni Harith. Salim. Na mimi naitwa Onyancha. Mtangazaji wetu wa ishara hii leo ni Byron Abuli. Tumekuandalia mengi lakini kwanza tupate vidokezo. Mahakama yasitisha mkataba baina ya kampuni ya usambazaji umeme KETRACO na ile ya Adani kutoka India. The applications for recusals are hereby disallowed. Majaji wanaosikiliza kesi ya kuondolewa mamlakani kwa naibu rais Rigathi Gachagua wakataa kujiondoa. Na shughuli ya ukusanyaji maoni kuhusu pendekezo la kubadilisha katiba ili kuongeza muda wa kuhudumu wa viongozi waliochaguliwa yakamilika. Naam, kabla ya kuanza taarifa zetu, wenzangu hapa na methali ya siku, sijui inasemaje Nancy. Na mtazamaji, kama ilivyo kawaida kwenye Darubini tunakupa methali ya leo na wewe unaweza kuchangia kwa kutuelezea maana ya methali hii kupitia mtandao kwenye ukurasa wetu wa Facebook na pale Twitter. Na methali ya leo ni ukibebwa usilevyelevye miguu. Ukibebwa usilevyelevye miguu. Naam, haya, mbali na hayo ni kwamba Mahakama Kuu ya Nairobi imesimamisha kwa muda mkataba baina ya kampuni ya usambazaji umeme humo nchini KETRACO na kampuni ya Adani Energy Solutions kutoka India. Mkataba huo uliotiwa saini tarehe 11 mwezi huu uliipa kampuni ya Adani idhini ya kufadhili kustawisha, kujenga na kusimamia nyaya muhimu za usafirishaji umeme na vituo vya umeme humo nchini. Jaji Bahati Mwamuye pia alisimamisha kampuni hizo mbili kuafikiana kuhusu mkataba mwingine wote hadi kesi hiyo itakaposikizwa na kuamuliwa. Hii ni mara ya pili kwa kampuni ya Adani kujipata mbele ya mahakama ya Milimani. Hii ni baada ya kesi ya kupinga mkataba baina ya serikali na kampuni hiyo wa usimamizi wa uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta JKIA kuwasilishwa kwenye mahakama hiyo. Na hii leo mahakama ilisitisha mkataba wa kima cha shilingi bilioni 95.6 kati ya kampuni ya usambazaji umeme KETRACO na kampuni ya Adani uliotangazwa tarehe 11 mwezi huu na waziri wa kawi Opiyo Wandayi.
Jaji Bahati Mwamuye pia aliagiza kampuni hizo mbili kutotia saini mkataba mpya kwa wakati huu. Haya yamewadia siku moja baada ya Rais William Ruto kutetea mkataba huo uliotekelezwa chini ya mkakati wa ushirikiano baina ya sekta za umma na binafsi, akiwahimiza Wakenya kuiridhia. The Adani Group are investing in the transmission line. Their money, 95 billion. We would have otherwise gone to borrow that money, burden the people of Kenya. This is now a private sector investment, the same way Keshan here is a private sector investment, the same way Sosian is a private sector investment. We will pay for that transmission line using a wheeling charge that has been negotiated. And it is important for us as a nation to appreciate that a partnership between public and the private sector gives us a win-win outcome. Chama cha wanasheria humo nchini LSK kilitaka mahakama kutoa maagizo ya kusimamisha utekelezwaji wa mradi huo. Wanadai mkataba huo ni ulaghai wa katiba na umegubikwa na usiri mkubwa, huku kikosoa kuafikia vigezo vya kanuni za uadilifu. Chama hicho kimeikosoa serikali kwa kutoshirikisha umma kwenye pendekezo la mkataba huo na kwa madai ya kutowajibika ipasavyo kuambatana na katiba na vipengee vya sheria ya ushirikiano baina ya sekta za umma na binafsi. Kesi hiyo itatajwa tarehe 11 mwezi Novemba kwa maelekezo zaidi. Abdiaziz Hashim, Darubini Wikendi. Na shughuli ya kukusanya maoni ya umma kuhusu mswada unaopendekeza kuongezwa kwa muda wa kuhudumu kwa rais na viongozi wengine waliochaguliwa imekamilika. Wengi wa Wakenya waliojitokeza katika jumba la KICC kuwasilisha maoni yao walitaja mswada huo kuwa usiofaa, wakisema unazingatia maslahi ya wanasiasa pekee. Mswada huo uliowasilishwa na Senator Nandi Samson Cherargei, ambao unalenga kuongeza muhula wa kuhudumu wa wanasiasa kutoka miaka 5 hadi 7, ulivutia hisia kali kutoka kwa umma, huku kamati ya Senate ikisema ilipokea zaidi ya maoni 200,000 kupitia mtandao, jambo lililosababisha ikhtilafu katika mfumo wa utumiaji maoni hayo kupitia barua pepe. Ijumaa asubuhi katika jumba la KICC jijini Nairobi, kamati ya haki na masuala ya kisheria ya bunge la Senate ikiongozwa na Senator wa Bomet Hilary Sigei ilikutana hapa kupokea maoni ya umma kuhusu mswada wa mwaka 2024 wa marekebisho ya katiba. Wengi wa Wakenya waliotoa maoni yao walipinga pendekezo la kuongeza hatamu ya kuhudumu kwa wanasiasa na kuanzisha wadhifa wa waziri mkuu. Any proposal to extend the term of these elected officials will amount to a fundamental alteration of the democratic processes by which citizens exercise their sovereign right to elect their representatives. We elect you to go to the office to fight for Mwananchi. And yet when you go there, you are just going there for your beneficial. Jukumu la serikali ni tatu: kutupatia maji masafi na afya, kutupatia elimu na kutupatia mawasiliano, infrastructure. Kila siku tunaona walimu barabarani, daktari barabarani. Ni kazi gani mnafanya? Mapendekezo ya kulipa bunge la Senate mamlaka ya kutathmini mapato ya serikali za kaunti na kuongeza mgao wa mapato kwa serikali za kaunti kutoka 15% hadi 40% yalivutia hisia mseto kutoka kwa wananchi. The resources, what you need to do is to make a bill with regard to proper utilization when it comes to the evolved system of governance, basically on development. In this line of allocation, you shall improve the services of the ground. Unless now your governor is not performing, you cannot blame the president, neither can you blame the country. You only blame your person whom you elected that is mismanaging your funds. Senator wa kaunti ya Nandi Samson Cherargei, ambaye ndiye mdhamini wa mswada huo, alisema mswada huo haujadhaminiwa na serikali na kuongeza kuwa sehemu za mswada huo zilikuwa zimeibua utata. It is Senator Cherargei bill. It is not sponsored by anybody.
It is not sponsored by the party. It is not sponsored by your committee. I am the sponsor and I'm here listening. Kwa upande wake, kamati ya Senate iliripoti kuwa zaidi ya Wakenya 240,000 waliwasilisha maoni yao kupitia mtandaoni katika kipindi cha siku 14 kilichotolewa, jambo lililosababisha barua pepe yao kukumbwa na changamoto. Kamati ya haki na masuala ya kisheria ikiongozwa na Senator wa Bomet wakili Hilary Sigei sasa inaelekea kutayarisha ripoti yake kuhusiana na maoni ya umma yaliyotolewa kuhusiana na mswada huu uliowasilishwa na Senator wa Nandi Samson Cherargei. Tilio Marco, Darubini, Wikendi. Tatizo kubwa la ukosefu wa ajira linalokumba taifa hili lilidhihirika leo wakati umati wa watu wasiokuwa na kazi ulipofurika katika jumba la kimataifa la mikutano la KICC jijini Nairobi kwa matumaini ya kujaza nafasi zilizotangazwa kwa wazi na kampuni moja kutoka Qatar. Nafasi hizo katika sekta za utalii na huduma zinafuatia makubaliano kati ya Kenya na Qatar kama sehemu ya mpango wa serikali wa kuwatafutia Wakenya kazi katika mataifa ya kigeni. Hii ndiyo taswira iliyoshuhudiwa katika jumba la mikutano la kimataifa la KICC jijini Nairobi leo asubuhi. Foleni ndefu huku Wakenya wakijitokeza kwa wingi kujaribu bahati yao katika usaili ulioandaliwa na serikali kwa wale ambao wangetaka kufanya kazi nchini Qatar. Waliofika hapa walijawa na wingi wa matumaini ya kupata kazi katika sekta za utalii na huduma nchini Qatar. Hapa ni msongamano wa watu tu, hakuna challenge nyingi. Kiyuthi nasema serikali ijue na ipange mipango penye mayuthi wanaweza pata kazi. Nimetembea hapa hivi KICC leo. Nilikuwa nimesikia kuna hizi vitu tuna apply hapa tuweze kusaidika tuende tukafanya kazi nje za nje. Waziri wa Leba Daktari Alfred Mutua ambaye alifika mahali hapa alisema kuwa serikali inadhamiria kuhakikisha angalau Wakenya 3,000 wanapata kazi nchini Qatar kufikia mwishoni mwa mwaka huu. This is the first time we've opened it up not to the general public to see whether we can fill in the gaps when they added the numbers. Our expectation is to get at least 3,000 people hired by this Sunday, so that we know in the next 2 to 3 weeks 3,000 people will be able to go overseas for work. Mutua anasema hatua hiyo itafungua fursa za ajira kwa Wakenya mbali na kuongeza nguvu kazi katika taifa la Qatar na kwingineko. Job migration is an opportunity for Kenyans to go for 2-3 years, get even some more skills and come back as brain gain to our country. Waziri Mutua pia alifichua kuwa serikali itawasaidia wale ambao watafaulu kupata kazi lakini hawana hati za usafiri ili waweze kuzipata. People can be interviewed without passports, and I've also organized with the ministry in charge of interior, in charge of immigration, and passports will be availed to the people who get hired within a day or two once they have done the normal processes of application for a passport. Waliofika walisailiwa kwa nafasi za madereva, wauguzi, wapishi, wafanyikazi katika mijengo, wanadhifishaji na wahudumu wa mahoteli. Shughuli hiyo itaendelea kwa siku 2. Khalid Abdullahi, Darubini. Naam, dakika 8 hizo zimepita baada ya saa 1 saa za Afrika Mashariki. Tunakwenda kidogo kupata matangazo ya kibiashara, ila bado tunawe. Tarejea hivi punde. Welcome to the Kenya Deposit Insurance Corporation, or KDIC, a state corporation established under the KDI Act Cap 487C. But who exactly are we? KDIC provides a deposit insurance for customers of member institutions. This means we protect your hard-earned money deposited in banks, giving you peace of mind knowing that your savings are safe. KDIC is also mandated to receive, liquidate, and wind up troubled banks, as well as provide incentives for sound risk management. We are here to protect your bank deposit and, together with other safety net players, ensure a stable financial system. KDIC. Safer, stronger, together. Are you a holder of unclaimed financial assets? All holders are notified to report and surrender unclaimed financial assets to the Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA, on or before November 1st, 2024. It is now easier to report and surrender. Visit www.ufaa.go.ke and get started to beat the November 1st deadline. It's your turn. Report and surrender today. Please note that failure to report and surrender qualifying unclaimed financial
financial assets attract penalties and sanctions in line with Section 33 of the UFA Act 2011. UFAA. Receive, safeguard, reunite. Na kama ndio mwanzo unajiunga nasi, tunaendeleza taarifa zetu siku hii ya leo. Na jopo la majaji watatu wa Mahakama Kuu leo lilikataa kujiondoa kusikiza kesi iliyowasilishwa na Naibu Rais Rigathi Gachagua. Likitoa uamuzi huo, jopo hilo linalojumuisha majaji Eric Ogolla, Anthony Mrima na Frida Mugambi lilisema Gachagua ana haki ya kukata rufaa iwapo hakuridhika. Jopo hilo wakati huo liliagiza wahusika kuwasilisha maombi yao, huku kesi ikitarajiwa kusikizwa Jumanne tarehe 29 Oktoba mwaka huu. Naibu Rais aliyeng'atuliwa madarakani Rigathi Gachagua alipata pigo jingine baada ya jopo la majaji watatu kutupilia mbali ombi la kujiondoa kwenye kesi hiyo. Having rendered ourselves above, we now wish to restate that given the public interest in this matter and the need for expedition coupled with the urge to balance the interests of all parties, we shall also give further directions on the way forward. Consequently, the following orders do hereby issue. 1. The applications for recusals are hereby disallowed. Jopo la majaji Eric Ogolla, Anthony Mrima na Frida Mugambi lilisimama kidete kuhusiana na uamuzi huo. Respondents likewise are granted leave to file and serve amended responses if need be within 5 days of service in B above. Katika uamuzi uliosomwa katika muda wa dakika 4 pekee, Jaji Ogolla alisema kwamba uamuzi wao uliegemea mihimili minne ambayo ni swala la kutojiondoa kwa mujibu wa katiba, kutopendelea upande wowote kama kigezo cha kutojiondoa iwapo maombi yaliyowasilishwa yalifikia kigezo cha upendeleo, pamoja na iwapo maombi hayo yalistahili. The said applications in one above are hereby fixed for hearing on 29th of October 2024 at 10 a.m. in this court. Leave to appeal is hereby granted. Typed proceedings and certified copies of this ruling to be availed to parties at cost or as the case may be. The directions herein shall be forthwith uploaded in the court tracking system. Those are the orders of this court. Hapo jana jopo hilo lilishtumiwa na lalamishi kwa tuhuma za kutofichua habari muhimu. Jopo hilo liliambiwa kwamba habari hizo zilifichua kwamba Jaji Anthony Mrima ni rafiki wa 30 wa spika wa bunge la Seneti Amason Kingi, na hivyo basi kumweka katika hali ya mkinzano wa maslahi. Walalamishi wa kumsaza jaji anayeongoza jopo hilo Eric Ogolla, ambapo walidai mkewe ni mwanachama wa bodi ya uhifadhi wa chemichemi za maji ambapo aliteuliwa na Rais William Ruto mnamo mwaka 2023. Huku majaji watatu wakisimama kidete kwamba wabanduki kwenye kesi hii, walalamishi basi itabidi wavalie njuga ili kesi hii iweze kuendelea. Ruth Wamboi nikiripotia Darubini Wikendi kutoka mahakama ya Milimani. Na wazazi na walezi wamehimizwa kuwa waangalifu na kuzingatia kwa makini mienendo ya watoto wao wakati wa likizo ya miezi miwili. Akiongea wakati wa sherehe ya kufuzu kwa wanafunzi katika shule ya Michael katika eneo la Embakasi, kaunti ya Nairobi, mshirikishi wa michezo katika idara ya magereza eneo la Nairobi, Ali Madei Hassan, aliwahimiza wazazi na walezi kuwaelekeza watoto wao ili kuimarisha usalama wao na kuhakikisha wanakuwa wakiwa waadilifu. Nyimbo za densi zilishamiri wakati wa sherehe ya kufuzu kwa wanafunzi wa kiwango cha PP2 na gredi ya 6, na wakati watoto wanapoanza likizo ndefu. Wazazi na walezi wametakiwa kuchukua hatua za kuhakikisha watoto wako salama. We are approaching the festive season.
And security, our security is very important. The security of our children is very important, as we are going to have almost 2 months holiday, whereby I am urging all parents, also all over the country, we should take responsibility of our children's security, because it's good we know where they go, what they do, and you also to know whom that they are interacting with. Mgeni wa heshima kwenye hafla hiyo, Ali Madhi Hassan, alihimiza wazazi na walezi kuwalinda watoto wao kutokana na wahalifu wanaowanyemelea wakati huu wa likizo. So I am urging the parents to take care of the children, to see what they are looking at in terms of, mobile, and in terms of, how they are playing and who is interacting with them. Hali kadhalika, wazazi walihimizwa kupunguza muda ambao watoto wao hutumia wakichakura mitandao na badala yake kwa motisha kusoma vitabu. The children, they are using their parents' mobile, and which is really fit, because if they go back to the school, if they go back to the home, they should also do their homework and make sure that they don't concentrate so much on TikTok, Facebook, Twitters and Instagram. Mkurugenzi wa shule ya Miko Anab Abdi na mwalimu mkuu Ogaya Grace waliwapongeza wanafunzi ambao wamehitimu na kupandishwa hadhi kuingia kwenye awamu nyingine ya masomo yao. My advice, parent, it must be to control of the students. It is important of us. Miko is an integrated school. We are 2 in 1. That one means secular and dini. So we have secular lessons and dini lessons. Here at dini, we normally they're learning things like Tawhid, Hadith, Sirah, and so many. So that one makes our learners, apart from academic, also spiritually. It's perfectly done here. Wasimamizi wa shule hiyo waliahidi kuhakikisha wanafunzi wanapokea ujuzi ufaao utakaowawezesha kupata ajira katika siku za usoni. Na chama cha wanafunzi wa kike katika chuo kikuu cha Nairobi kimekashifu vikali mauaji ya wanawake ambayo yamekuwa yakishuhudiwa humu nchini. Wakieleza kusikitishwa na visa hivyo vinavyoongezeka kila uchao, wanafunzi hawa wanatoa ombi kwa serikali, hususan vitengo vya usalama, kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha wanaotekeleza maovu hayo wamechukuliwa hatua kali za kisheria. Aidha, wanafunzi hao wamewarai wa Kenya kuungana katika vita dhidi ya dhulma kwa wanawake. The alarming increase in incidents targeting women and girls is a matter of national urgency that can no longer be met with silence or inaction. Every day, women in Kenya face the threat of violence, abuse, and even death at the hands of those who should protect them. Tunapinga vikali na tunaomba kwamba serikali ilete justice kwa wale wote ambao wameweza kupitia dhulma hiyo, wazazi waweze kukomfortiwa na government, na hata sisi wote tunasimama pamoja kama wanadada, na pia wanaume tunawaomba mjiunge pamoja kupinga vikali mauaji haya. I've lost a student in Chiromo the other day, and it was due to GBV. It was due to femicide. So I would urge Kenyans, please protect our women. We did march forward the whole of this Nairobi to condemn the issue of femicide, and we've been looking up to the stakeholders to either bring these perpetrators to book and for our victims to find justice. Reject GBV, reject! Reject! Reject GBV, reject! Reject! Enough is enough! Na kwenye biashara, kampuni ya China ya Hexing Group imetangaza mipango ya kuwekeza shilingi bilioni 1.3 kuzindua kiwanda cha utengenezaji bidhaa za kawi safi ambazo awali zilikuwa zikiagizwa kutoka kwa kiwanda chake nchini China. Kampuni hiyo inanuia kupanua operesheni zake nchini Kenya, ukikilenga kuanza kusambaza bidhaa hizo katika soko pana eneo la kanda ya Afrika Mashariki. Huwapa mkusanyiko wa taarifa za biashara. Kampuni ya Hexing itafungua afisi yake mpya jijini Nairobi katika uwekezaji unaotarajiwa kubuni nafasi 100 za ajira na kuongeza kiwango cha usambazaji wa bidhaa za kawi safi. Uwekezaji huo unahusisha ujenzi wa kiwanda humo nchini kitakachonufaisha soko pana la Afrika Mashariki.
The State Department for Trade and Investment plus the county governments are trying to set up, which is one of the things that His Excellency the President is very keen on setting one-stop shop for all investors, such that we do not have investors moving from office to office, so that they can be able to get licenses. When we talk about East Africa, it's Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Ethiopia, blah, 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 a lot of countries, right? But the regional headquarters is in Kenya. So we start from Kenya. We start from the business of smart meters, smart distributions, and then solar, and then water. Then we expand to the outside. Kwingineko, ushuru wa ustawi wa sekta ya sukari utakusanywa na bodi ya sukari badala ya serikali za kaunti kufuatia idhinisho na mabunge ya kitaifa na seneti. Bodi ya sukari imetwikwa majukumu mbalimbali, miongoni mwayo ujenzi wa barabara katika maeneo ya ukuzaji miwa. That was repealed through the enactment of the Crops Act 2013 to re-establish the Kenya Sugar Board, to reinvigorate the sugar sector through re-establishment of the Sugar Development Levy and the Sugar Development Fund, and to establish the Kenya Sugar Research Institutes, was considered and passed by the National Assembly on the 27th of September 2023, and thereafter referred to the Senate for consideration in accordance with provisions of Article 110(4) of the Constitution. Na hatimaye, baadhi ya wakulima katika kaunti za Meru, Laikipia na Isiolo wanatazamiwa kunufaika na mafunzo kuhusu kilimo safi, kinachozingatia mabadiliko ya tabia nchi na mbinu endelevu za usimamizi wa ardhi. Hii ni mojawapo wa mbinu zinazolenga kuimarisha uzalishaji wa kilimo katika eneo hilo. Tumechimba muradi ya borehole iko hapa, na tulikuwa tunataka kuonesha wakulima vile wanaweza tumia hiyo maji chache, hiyo maji kidogo inatoka kwa borehole, watumia kwa manufaa yao. Ndutamo Kami, Darubini Wikendi. Say bye-bye to FOMO, the fear of missing out, by downloading the KBC Online app that gives you access to everything you love. Get the latest news, sports, music, entertainment news, live TV, live radio, and so much more at the palm of your hands. To get the app, simply search KBC Mobile Digital app in your Google Play or App Store and download the app. Catch what you want, anytime, anywhere. Stay connected. Stay ahead with KBC Mobile Digital app. Karibu sana mwanaspoti, mimi ni @ilemoka. Tuzurure viwanjani. Rais William Ruto amesema kuwa Kenya inashirikiana na kamati ya kimataifa ya Olimpiki na shirika la UNHCR ili kuwasaidia wakimbizi kushiriki michezo. Kiongozi wa taifa alikuwa akizungumza alipokutana na kinara wa IOC Thomas Bach na kamishna wa UNHCR Filippo Grandi katika ikulu ya Nairobi. Rais William Ruto alisema ushirikiano kati ya serikali ya Kenya, kamati ya kitaifa ya Olimpiki ya IOC na shirika la UNHCR unasaidia kukuza talanta za riadha katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma, kaunti ya Turkana, na kuifanya kambi hiyo kuwa kitovu cha Olimpiki. Whatever can be mobilized, every resource, every intervention is absolutely necessary to make sure that we keep sports clean and make sure that all our athletes, all our sportsmen and women are in a space that their sporting is not adulterated by doping. Akiandamana na Thomas Bach, rais alichunguza uwezekano wa ushirikiano kati ya IOC na chuo cha michezo cha Kenya ili kuendeleza michezo na kuwezesha wanamichezo wa Kenya kunufaika kikamilifu na vipaji vyao. This is exactly our position in the International Olympic Committee, because only this position allowed us to have the athletes from all the territories of all 206 national Olympic committees competing in Paris. Kwa upande wake, Thomas Bach alidokeza kuwa Kenya imejiimarisha vilivyo na kuheshimika kimataifa, huku usimamizi bora wa michezo ukidhihirika. Alipongeza serikali ya Kenya kwa kuboresha michezo, huku akiongeza kuwa Kenya ni miongoni mwa wanachama wa IOC walio na miradi ya muhimu ya michezo.
I made a decision that we must stop doing anything else with the sports fund except sports, so that we can pay much more attention and provide better infrastructure, better support to our sportsmen and women. Part of the reason why the president is here is to visit Kakuma, the refugee camp in the Turkana, signifying the connection between sports and promotion and protection of the refugees. As you know, Olympics also includes, as a category of refugees are given their own category in terms of the competition. Kuhusu swala nyeti la utumizi wa dawa za kusisimua misuli, kinara huyo wa IOC alimwelezea Rais Ruto kwamba alikuwa amefanya mazungumzo na maafisa wa michezo wa Kenya na kukubaliana kwamba swala hilo litaangaziwa kwa kina. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Na vizuri sana Daniel Mwendwa kwa taarifa hiyo. Kiungo Kenneth Muguna hatacheza mechi ya Harambee Stars mkondo wa kwanza ya kufuzu kwa michuano ya CHAN dhidi ya Sudan Kusini Jumapili hii baada ya kujeruhiwa. Nafasi ya Muguna aliyejeruhiwa kwenye ushindi wa Kenya Police FC wa mabao 2-0 dhidi ya Mathare United ilichukuliwa na Clifford Otieno wa Nairobi City Stars, huku timu hiyo ikiondoka nchini kuelekea Juba. Kenya ilifuzu kwa michuano ya CHAN kwani ndio wenyeji pamoja na Uganda na Tanzania, lakini lazima wachuane na Sudan Kusini kwenye mechi hiyo ya mikondo miwili kuamua timu itakayofuzu kwa raundi ijayo. Mechi ya mkondo wa pili itachezwa Novemba 3 katika uwanja wa kitaifa wa Mandela huko Uganda. To go this way to a match is not easy. The preparation is not like we wanted, so it doesn't matter. Most important is, like I said, to give some new faces a new chance to show themselves. These are players which we followed a long time now in the Kenyan league. Go prepared in a way that we have to win the two leg and at least we can be safe for qualification ya CHAN. So we are ready and hopefully we'll get good results away and at home. Na timu ya taifa ya soka ya wanawake wasiozidi umri wa miaka 17 Junior Starlets inatarajiwa kurejea humu nchini hiyo kesho asubuhi baada ya kushiriki kwenye michuano ya kombe la dunia kwa chipkizi inayoendelea katika Jamhuri ya Dominican. Starlets walibanduliwa kwenye mashindano hayo kwenye hatua ya makundi baada ya kupoteza magoli 2-0 dhidi ya Uingereza kwenye mechi yao ya kwanza ya kundi cha, kisha wakashindwa magoli 3-0 na Korea Kaskazini. Timu hiyo ilijitahidi vilivyo na kuandikisha ushindi wa magoli 2-1 dhidi ya Mexico, huku mabao hayo yakifungwa na Valerie Nekesa na Lona Faith. Licha ya kubanduliwa mashindanoni, Starlets waliweka historia ya kuwa timu ya kwanza ya soka kushiriki mashindano ya kombe la dunia kutoka humu nchini. Kikosi hicho cha coach Mildred Cheche kilimaliza kwenye nafasi ya 3 kwa alama 3 na alama 6 nyuma ya Korea Kaskazini waliomaliza katika nafasi ya kwanza katika kundi hilo la cha. Maybe tutafutiwe mahali penye tunaweza kaa sisi sote as a team, tukae hapo hivyo tukifanya zoezi. At least sahi tumelearn from the opponent teams. Tumeona game zao venye ziko, wako very tough and I think tukirudi home pia sisi tunaenda kuwork more harder. Tumeridhika na vile wameperform, waling'ang'ana kabisa na kupigania taifa yao na tunafurahi sana jinsi walivyofanya. So Dr. Harith na Nancy, mimi nimefika mwisho sana wa Darubini Wikendi Michezo. Asante sana kwa utazamaji wako wewe mtazamaji, shukrani sana kwa muda wako. Tukutane tena hiyo kesho muda na wasaa kama wa leo. Mimi ni Art.I Lemoka na nimetoka. Na asante Lemoka, na sisi pia tuna muda mrefu wa kukamilisha tulianza siku hii ya leo. Na mtazamaji, shukrani kwa kutazama Darubini Wikendi. Jina langu ni Nancy Onyancha. Mtangazaji wetu wa ishara hii leo alikuwa Byron Abuli, na kutakia utazamaji mwema.
KDIC, safer, stronger together. The Institution of Engineering